Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel. ഇപ്പോൾ 1000 MCQ സീരീസിൻ്റെ പാർട്ട് 7 വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. First question, in a renal failure patient, the purpose of given regular insulin 2 unit with 5 ml of dextrose is to, the options are lower blood sugar, decrease serum potassium, reduce cerebral edema and prevent tetany. And the answer is decrease serum potassium, that is exogenous glucose stimulate the insulin secretion which shift the potassium into cells, so decreases the serum potassium level. The next question, what is the clinical indicator of end stage renal disease? The options are polyuria, jaundice, azotemia and hypotension. And the answer is azotemia. Azotemia means elevated level of urea and other nitrogenous waste in the blood. Voice clarity കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം, പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Which of the following abnormal blood values would not be improved by dialysis treatment? The options are elevated serum creatinine, hyperkalemia, decreased hemoglobin and hypernatremia. And the answer is decreased hemoglobin. ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ലെവലിൽ ഒരു ചേഞ്ചും സംഭവിക്കുന്നില്ല. The next question, all of the following are techniques of therapeutic communication except, the options are listening, reflecting, restating and giving advice. And the answer is giving advice. Therapeutic communication techniques for mental health നോക്കാം. First one is listening, broad openings, restating, clarification, reflection, humor, informing, focusing, sharing perceptions, theme identification, silence and suggesting. ഇത്രയൊക്കെയാണ് therapeutic communication for mental health വരുന്നത്. In the next question, moderate elevation of mood is called. The options are elation, ecstasy, exaltation and euphoria. And the answer is elation. 4 stages of elevated mood നോക്കാം. First stage, that is stage 1 euphoria, increased sense of psychological well-being and happiness, not in keeping with ongoing events. Stage 2 is elation, moderate elevation of the mood with increased psychomotor activity. And stage 3 is exaltation, that is intense elevation of the mood with delusions of grandeur. And last one is fourth stage ecstasy, that is severe elevation of the mood, intense sense of rapture or blissfulness seen in delirious or stuporous mania. അപ്പോൾ 4 stages ആണ് euphoria, elation, exaltation and ecstasy for elevated mood. The next question, bioavailability refers to the relative amount of drug that reaches the options are stomach, small intestine, systemic circulation and liver. And the answer is systemic circulation. And the next question, which of the following condition sputum will be foul smelling? The options are lung abscess, carcinoma, bronchiectasis, all of the above. And the answer is all of the above. The next question, effortless vomiting is seen in which condition? The options are dysentery, fever, gastric ulcer and intestinal obstruction. And the answer is intestinal obstruction. And the next question, full volume pulse but rapidly collapsing pulse is, the options are water hammer pulse, thready pulse, paradoxical pulse, none of the above. And the answer is water hammer pulse, otherwise called as Corrigan pulse or collapsing pulse, seen in aortic regurgitation. The next question, care, cure and core model of nursing process is introduced by, the options are Orlando, Dorothy Johnson, Lydia E. Hall, Florence Nightingale.
And the answer is Lydia E. Hall. Lydia E. Hall also introduced the term nursing process. അപ്പോൾ ലിഡിയ ഇ ഹാളിൻ്റെ നഴ്സിംഗ് പ്രോസസ് മോഡൽ പരിചയപ്പെടാം. ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് 3 aspects, that is care, cure and core. Care means the body, that is intimate bodily care. Cure means the disease, seeing the patient and family through medical care. Third one is the person, that is therapeutic use of self. അപ്പോൾ 3 ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ലീഡിയ ഇ ഹാളിൻ്റെ നഴ്സിംഗ് പ്രോസസ് മോഡൽ പറയുന്നത്. കെയർ, ക്യൂർ ആൻഡ് കോർ. And the next question, cell responsible for bone formation are called. The options are osteoblast, osteocytes, osteoclast, all of the above. And the answer is osteoblast. Remaining options കൂടി നോക്കാം. Osteocytes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ stopping cells that stopping new bone formation. Osteoclast is maintaining the shape of bone. The next question, what is the antidote of magnesium sulfate? The options are potassium chloride, calcium chloride, calcium gluconate and atropine. And the answer is calcium gluconate. ആൻറ്റിഡോട്ടിൻ്റെ ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഉണ്ട് ചാനലിൽ, അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി കാണുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈറ്റർ ഓഫ് റുബെല്ല ഇൻ പ്രഗ്നൻസി? Options are 1:2, 1:4, 1:8 and 1:16. And the answer is 1:8. The next question, Stallworthy sign is associated with the options are placenta previa, abruptio placenta, gestational diabetes and gestational hypertension. And the answer is placenta previa. Stallworthy sign is slowing of fetal heart rate on pressing the head down into the pelvis and prompt. അതായത് ഫീറ്റസിൻ്റെ ഹെഡ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അതാണ് സ്റ്റോൾവർത്തി സൈൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓൺ അംബിലിക്കൽ കോഡ് കംപ്രഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ്? ഓപ്ഷൻസ് ആർ ലേറ്റ് ഡീസിലറേഷൻ, ഏർലി ഡീസിലറേഷൻ, ഷോർട്ട് ടേം ഡീസിലറേഷൻ ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഡീസിലറേഷൻ. And the answer is variable deceleration. Deceleration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡീസലറേഷൻസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഏർലി ഡീസലറേഷൻ. ഏർലി ഡീസലറേഷൻ മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് ഹെഡ് കംപ്രഷനിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് 1. ടൈപ്പ് 2 ഈസ് ലേറ്റ് ഡീസലറേഷൻ. ഇസ് സീൻ ഇൻ യൂട്രോ പ്ലാസൻ്റൽ ഇൻസഫിഷ്യൻസി. UPIയിൽ കാണുന്നതാണ് ലേറ്റ് ഡീസലറേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ ഡീസലറേഷൻ. മെയിൻലി സീൻ ഇൻ അംബലിക്കൽ കോഡ് കംപ്രഷൻ. ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് ഡീസലറേഷൻ. ഏർലി, ലേറ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഡീസലറേഷൻ ആണ്. ഒരു വേർഡ് കൂടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ, നാഡിർ, ദാറ്റ് ഈസ് NADIR, ദാറ്റ് ഈസ് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ കൺട്രാക്ഷൻസ് ആണ് നാഡിർ. ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡീസലറേഷനും കണ്ടീഷനും പഠിച്ചു നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, യൂട്രൈൻ റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് പെയിൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത്. ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ പ്ലാസൻ്റ പ്രീവിയ, അബ്രപ്ഷോ പ്ലാസൻ്റ, placenta accreta and both A and B. And the answer is abruptio placenta because of collection of the blood. The next question, pelvic cellulitis is otherwise called as. The options are vulvitis, perinitis, pelvic abscess and a parametritis. And the answer is parametritis. That is an infection of the parametrium. Parametrium is connective tissue adjacent to the uterus. The next question, the sudden unexpected travel away from the home with inability to recall some or all of one's past is. The options are dissociative fugue, amnesia, paramnesia and all of the above. And the answer is dissociative fugue. The next question, expression of excessive anxiety about physical concern is. The options are hypochondriasis, dissociation, dysthymia, conversion. And the answer is hypochondriasis.
The next question, hypertensive crisis can occur significantly during treatment with. The options are monoamino oxidase inhibitors, antipsychotics, lithium and diazepam. And the answer is monoamino oxidase inhibitors. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നാളെ അടുത്ത പാർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.